We're here at Rana Plaza. 2 years ago, in April 2013, a building housing several garment factories here collapsed, killing more than 1,000 people. শুনি যে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করছে, পরীক্ষা করার পরে ওই বিল্ডিং থাকবো না, যে 4 দিনের ভিতরে ওই বিল্ডিং শেষ হয়ে যাইব। তখন আমারে পিএম স্যারও ডাক দিছে, তারপরেও আমি উঠি নাই গা। সোবার বাজানেও ডাকছে, তারপরেও উঠি নাই গা। তখন আমাকে লাইন শিপ ছিল মাকসু ম্যাডাম, সে আমারে নিচের থেকে নিয়ে গেছে। None of the factories inside the plaza had unions, so it was hard for workers to fight for better conditions or refuse to work in a factory so dangerous their lives were at risk. তখন দেখতেছে এরকম করে এমন একটি মানুষ গেটে দল হয়ে গেছে গা। কার মানে ওই দিন কারে মাইরা কেরা যে বাইরে আইব, এটার কোনো মাথার মধ্যে কোনো বেরিং ছিল না। তখন ওই দিন আমি আবার কি করলাম, ওই রেফ হাতে একটা ঘুষি দিয়ে দারোয়ানরে ঘুষি দিয়ে তারপর আমি বাইরে আসি। নিচে যখন এমন উপরে পড়ছে, পিছন দিয়ে দেখি ফ্যাক্টরি গোল গোল খালি ভাঙতাছে। জ্ঞান ফেরার পরে মনে এতটুকু বিশ্বাস হয় না যে আমি বিল্ডিংয়ের নিচে পড়ছি, বিল্ডিং ভাঙে গেছি। আমার এতে যে নিচে যে একটা মেয়ের লাশ, তখন ওরা চিল্লাফাল্লা করে যে বিল্ডিং মনে হয় নিচ দিকে ডাবতাছে। তখন ওই মেয়ের লাশের নাক কান দিয়ে যে রক্ত বের হয়েছে, ওই রক্তটা আমার সারা পিঠ, আমার মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে এক সাইড ভিজে গেছে। Since the Rana Plaza disaster in 2013, when more than 1,000 garment workers died in a building collapse, and the fire at Tasreen Fashions, which claimed the lives of more than 100 garment workers, we've seen significant improvements to health and safety conditions in Bangladesh's factories. But we've also documented continuing and serious violations of labor rights, including workers who are forced to work overtime, sometimes without being paid for it, workers who are subject to verbal and even physical harassment, often because they can't meet production quotas, and factories that deny workers sick leave or maternity leave, even holidays. আমারে দিছিল, আমি হেল্পারে ঢুকছি, সুতো কাটপার দিছিল, সুতো কাটপার লিয়ে যা দিছে, কাটার সহকারে দিছে, এলা সুতো কাটি 400 টার্গেট দিছে, এলা ঘন্টায় 20 পিস করে দেওয়া লাগবে। তার মধ্যে জুলুম দেয়, মানে ইয়ে করে, বোকাবাজি করে। এক মাসের 25 তারিখে 30 তারিখে এরকম দিত। কখনো কখনো 3 মাসের বেতনও পেন্ডিং থাকতো, দিত না। তারপর ওভার টাইম দেখা যেত যে 6 মাস, 8 মাস, 1 বছরও হয়ে যেত, আমি ওভার টাইম পেতাম না। Workers try to form unions in order to advocate for better working conditions, but too often the management and factory owners will go to almost any lengths, it seems, to stop workers from forming unions. We've had cases where people have been fired and then blacklisted from other factories. There have even been cases of physical attacks where thugs are sent to attack workers who try to unionize, and also activists who are helping them to do so. আর আমাদের আরেকটা ফেডারেশনের একজন ভাই ছিল, আমিনুল ইসলাম, ওকে মেরে ফেলছিল ইউনিয়ন করার জন্য। তখন বলতেছিল যে এই আশুলিয়াতে যে আমিনুল ইসলামকে মেরে ফেলছি, সেভাবে তোমাদেরকে মেরে ফেলবো, আর তোমরা আর বাঁচতে পারবা না, এই বলে আমাদেরকে খুব মারতেছিল। আর it is the management, the failure of the management, which ultimately led to the question of establishment of the trade unions, and now establishment of the trade unions in the government sectors, in the factories, is a reality which cannot be negated, which cannot be ignored. Majority of workers are not aware about their rights, but when they come to know their law and rights, they're eager to organize union and form union, because if you don't have union, you cannot negotiate with your respective factory management. Since Rana Plaza, many international brands have signed a new agreement to inspect and oversee fire and safety conditions in 1,611 factories. But the brands can still do more to ensure that abuses aren't taking place in the businesses that supply them. They should be transparent about where their clothes are coming from, which factories are supplying them. And they should also be ensuring that these factories, whether they're contractors or subcontractors, are actually properly inspected and that violations are fixed. Some brands, they paid us last year $4.2. This time they're asking for $3.6, despite of so many complaint issues, so many things. So they have to also change their mind, because if they want to get so many things, they have to pay for it. It's really up to the Bangladeshi government, factory managers and owners, and the international brands that source so many products in this country
to work together to ensure the conditions are improved and that workers are able to exercise their rights as they're entitled under Bangladeshi and international law.